1. Paiman Raharjo takes legal action. Roy Suryo and associates face criminal charges. 2. Sofian ex-Rektor UGM Tarik Ucapan Ijazah Jokowi. Alasannya. 1. Paiman Raharjo takes legal action. Roy Suryo and associates face criminal charges. In a surprising turn of events, former Deputy Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration, Paiman Raharjo, has taken legal action against telematics expert Roy Suryo and his associates. This move comes after Roy accused Paiman of being involved in the forgery of President Jokowi's diploma. Paiman, accompanied by his attorney Farhat Abbas, filed the complaint at the Metro Jaya Police, citing two main allegations against Roy Suryo and his team. Farhat Abbas elaborated on the nature of the complaints, stating, "We have filed two reports, one for extortion and another for defamation, incitement of hatred, and the dissemination of false information." This statement was made during a press conference in Jakarta on July 17, 2025, and was later shared in a video on Compass TV's YouTube channel. The attorney also mentioned that an initial investigation into Paiman's claims has already commenced, with plans to continue the inquiry the following week. This indicates that the legal proceedings are moving forward, and the situation is far from resolved. Paiman expressed his feelings of being wronged by the accusations made by Roy Suryo and his associates, which prompted him to take this legal route. He clarified that the complaint was officially lodged on July 12, 2025, stating, "As the aggrieved party, we felt it necessary to take this step to prevent further chaos, hence our decision to pursue legal action." He further emphasized that the controversy surrounding the alleged fake diploma of President Jokowi should have been put to rest, especially since Gajah Mada University, UGM, the institution in question, has confirmed the authenticity of Jokowi's diploma. Paiman pointed out that Roy Suryo's previous report to the Criminal Investigation Agency, Bearscrim, had already been dismissed, reinforcing his stance that Jokowi's diploma is indeed genuine. "So why are they still dragging my name into this?" he questioned. In his report, Paiman presented various pieces of evidence, including videos, online articles, and press conferences that refuted the claims that he was involved in the fabrication of Jokowi's diploma. He also mentioned evidence of financial transactions related to extortion, revealing that an individual named Bambang Beether had demanded 20 million, of which Paiman only transferred 15 million. Paiman expressed his dissatisfaction with Bambang's reaction, stating that the next day, Bambang published a shocking article that not only accused Paiman of printing Jokowi's diploma but also claimed that Paiman's own diploma and his professor were fraudulent. In his legal complaint, Paiman has named Roy Suryo, Rizman Sayanapar, Hermanto, and Bambang Beether Surayati as defendants. This case raises significant questions about the integrity of public figures and the impact of false accusations on their reputations. What do you think about the allegations made against Paiman Raharjo? Do you believe that the legal actions taken are justified? Or do you think this is merely a distraction from the real issues at hand? Share your thoughts in the comments below. 2. Sofian ex-Rektor UGM Tarik Ucapan Ijazah Jokowi. Alasannya. Sofian Effendi, Mantan Rektor Universitas Gajah Mada, UGM. Sekra menjajukan memutuskan untuk menarik kembali semua pernyataannya yang membahas riwayat pendidikan dan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang sebelumnya ia sampaikan dalam sebuah video di YouTube. Tapi inilah bagian yang paling kontroversial. Apa sebenarnya yang membuat Sofian berubah pikiran dan menarik balik pernyataannya tersebut? Video berdurasi cukup panjang itu berjudul Mantan Rektor UGM Buka Bukan, Professor Sofian Effendi Rektor 2002-2007. Ijazah Jokowi and Campus UGM. Dan Diunga Ola Kanal Langka Update pada 16 Juli 2025. Dalam video tersebut, Sofian berinteraksi dengan seorang pakar digital forensik, Rizman Hasilan Sayanapar, mengulas detail terkait rekam jejak kalaya serta keslian ijazah yang diklaim milik Jokowi di lingkungan UGM. Namun, Sofian menegaskan bahwa dia sama sekali tidak tahu jika pembicaraan tersebut disiarkan secara langsung dan luas melalui live streaming di YouTube. Dia mengira,
Sat itu? Marika hanya melakukan diskusi santai sekra daring antar alumni UGM yang berada di berbagai kota. Saya tidak menyangka kalau obrolan itu ditayangkan secara live kepada publik. Saya pikir itu hanya percakapan internal antar sesama alumni UGM. Ujarnya saat ditemui di rumahnya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, 17/7. Ia menambahkan bahwa beberapa peserta diskusi tersebut merupakan mantan mahasiswanya dari berbagai daerah seperti Aceh dan Kalimantan yang memang punya hubungan baik dengannya. Meski tidak merasa dijebak, Sofian menyayangkan pembicaraan yang seharusnya bersifat privat itu justru tersebar luas dan dipublikasikan tanpa sepengetahuannya. Sejujurnya, saya berbicara hanya dengan kawan-kawan. Belum ada bukti kuat soal kesalahan Ijazah Jokowi. Hanya berbagai cerita saja, jelas Sofian. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya apakah Sofian berada di bawah tekanan saat memutuskan menarik pernyataannya. Ia dengan tegas membantah hal tersebut. Menegaskan dia tidak menerima intimidasi apapun. Yang menjadi kekhawatirannya justru adalah ancaman dari kelompok pendukung Jokowi yang dikabarkan akan melaporkannya ke polisi atas tuduhan menyebarkan fitnah. Hal itu sungguh membuat saya risau, terutama untuk keselamatan keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Ungkapnya dengan nada prihatin. Sofian berharap penarikan pernyataan ini dapat memperbaiki hubungannya dengan jajaran UGM, terutama dengan Rektor saat ini, over Emilia, serta mengakhiri polemik seputar Ijazah Jokowi yang selama ini terus menjadi bahan kontroversi. Jika masalah ini terus berlarut, justru akan merugikan UGM sendiri dan juga bisa mengganggu persatuan bangsa yang kita semua harus jaga. Tambahnya dengan tegas. Dalam sebuah surat pernyataan resmi tertanggal 17 Juli 2025 yang dibagikan ke media pada hari yang sama, Sofian menuliskan bahwa pernyataan Rektor UGM over Emilia mengenai kesalahan Ijazah Jokowi pada 11 Oktober 2022 sudah sesuai dengan bukti yang ada di universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya yang terdapat dalam video tersebut dan memohon agar wawancara itu dihapus dari peredaran. Demikian isi surat tersebut. Sebelumnya, di video yang viral itu, Sofian mengungkapkan bahwa dia mendapatkan kabar dari kolega pengajar di Fakultas Kehutanan UGM mengenai nilai-nilai Jokowi di semester awal yang katanya tidak memenuhi standar untuk melanjutkan program sarjana. Ia juga menyebutkan pada masa tersebut, UGM menerapkan dua jenjang pendidikan, yaitu sarjana muda dan sarjana penuh, dan menurut pengakuannya Jokowi hanya menyelesaikan jenjang sarjana muda, BDSC. Lebih lanjut, Sofian mengklaim bahwa skripsi Jokowi yang beredar diduga merupakan hasil penjiplakan pidato dari Sunardi, seorang mantan dekan Fakultas Kehutanan, dan bahkan tidak pernah diuji resmi. Ia juga membocorkan rumor bahwa Ijazah yang pernah dipamerkan Jokowi ke publik sebenarnya milik almarhum Hari Mulyono, suami pertama dari adik Jokowi yang bernama Idayati. Apakah semua tuduhan dan pernyataan ini benar adanya? Atau justru ada motif lain di balik kontroversi ini? Bagaimana menurut Anda? Apakah penarikan pernyataan Sofian Effendi dapat menjernihkan suasana? Atau justru menimbulkan lebih banyak tanda tanya? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Karena kadang, masalah Ijazah seorang presiden bukan hanya soal dokumen, tapi tentang kepercayaan publik terhadap pemimpinnya.